এপসন L6460 প্রিন্টার এর মেনটেন্স বক্সের সার্ভিস লাইফ শেষ হয়ে গেছে। তো আজকের এই ভিডিওতে কিভাবে মেনটেন্স বক্স চেঞ্জ করতে হয় তা আমি দেখাবো। এই মেসেজটির আগে একটা নতুন মেনটেন্স বক্স রেডি রাখার ওয়ার্নিং মেসেজ শো হয় এরকম টাইপের। ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরো দেখার অনুরোধ রইল। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অলে সিলেক্ট করে দেবেন।